Okay, like that I will put message on the group if it happens. Okay, till that we will continue. Okay, so before we start with our regular point, so some students, they are asking about some question bank or what needs to be exactly prepared for ISC point of view. Okay, so that I will discuss. Actually, whatever is your assignment booklet we have given, that is only the question bank for your ISC. And as we felt that it is simple, so we have not discussed the assignment questions in detail for that chapters, but I will discuss it first, and then we will start with the concept, whatever we have started in the previous lecture. Okay, so this is assignment number 1. So first question, it is simple. Explain the basic block diagram of optical communication system and compare it with general communication system. Okay, so तुम्हाला ह्याच्यामध्ये ब्लॉक डायग्राम काढायची ओसीची ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम आणि त्याचं जनरल सिस्टीम सोबत कंपेअर करायचं. आता हाऊ यू विल कंपेअर इट? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये सिग्नल हा लाईटच्या फॉर्म मध्ये असतो. जनरल मध्ये कंपेअर म्हणजे इथं टेबल पण काढायचं नाही तुम्हाला. जनरली जस्ट दॅट 2 डायग्राम्स यू हॅव सीन, नो, जनरल अँड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, that only you need to explain there. Okay, then second question is, what are the different types of optical fibers? Explain and compare. आता कुठले टाइप बघितलेत फायबरचे तुम्ही? स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. Okay, so I will open this particular PPTs. And again, if some questions are difficult from this assignments, that also I will remove, and I will give you some modified assignment set, so that you just to reduce your what fear, or तुम्हाला अभ्यास करावा वाटावा ह्यासाठी थोडे क्वेश्चन कमी करते त्यातले. So fiber types we have seen, no, already. This one, step index आणि graded index, तेवढे दोनच टाइप एक्सप्लेन केले तरी चालतंय. स्टेप इंडेक्स मध्ये 2 आहेत, परत सिंगल मोड आणि मल्टी मोड. ग्रेडेड मध्ये सुद्धा सिंगल मोड, मल्टी मोड, ते एक्सप्लेनेशन करायचंय. सो इज इट डिफिकल्ट? सेकंड क्वेश्चन. देन third one is the simplest one. What are the advantages and disadvantages of optical communication system? This is simple. Then okay, online students, are you able to hear my voice? Yes, ma'am. So are you getting what I am discussing and for what purpose? Yes, ma'am. Some important questions student asked to discuss, but I am just throwing light on the basic questions and what type of answers are expected. Okay, so what are the advantages and disadvantages? That is simple. Then with the ray theory of light, explain the basic working principle of optical fiber. ते 3 केसेस काढायच्या फक्त, रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन आणि क्रिटिकल अँगल. ते 3 केसेस ड्रॉ करायच्यात. So I think you don't have any problem for chapter number 1. Then हे आता ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी हे काय तुम्हाला आता नाहीये. So what I will do, I will just make it red which are not applicable, कारण काही क्वेश्चन आहेत ते आधीच्या सिलेबस मध्ये जास्त इम्पॉर्टंट होते, त्यामुळे इथे टाकलेले आहेत. सो फ्रॉम करंट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, दोज आर नॉट इम्पॉर्टंट, so that I will make red and I will send you modified set. Okay, then explain how dispersion is reduced. हा पण थोडा डिफिकल्ट लेवलचा आहे, that also you don't consider for writing question. Applications of optical fiber, that is simple. Then define relative refractive index difference. Okay, so this also I will remove. Now these numericals are simple. Numerical असणार आहेत. क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न कसा असेल? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर MCQ for 6 marks. Then theory questions, remaining 2 questions will be theory question. आणि त्याच्यामध्ये जर वेटेज तुम्ही बघितलं म्हणजे 30 पैकी
6 मार्क MCQ ला गेले. आउट ऑफ रिमेनिंग 24 at least numericals will be there for 8 marks or 8 marks at least. मग न्यूमरिकल मध्ये कुठले न्यूमरिकल प्रिपेअर करा? हे रे थेअरी ऑफ लाईट वरचे आहेत ना, सिंपल बघा. सो यू जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय विल टेल, so this should not be read. You prepare the simple numericals from assignment based on ray theory of light. आता इथं बघा काय विचारलंय, न्यूमरिकल अपर्चर दिलाय, क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विच दिलेला आहे, ऍक्सेप्टन्स अँगल काढायचा आहे. सो NA इज इक्वल टू N0 साइन थिटा A. सिंपल एक्झाम्पल्स देणार आहे मी एक्झाम मध्ये. ओके, आता हे जे आहे नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स, सो दॅट वी हॅव नॉट सीन, सो आय विल रिमूव्ह इट. Number of guided mode, cutoff wavelength, this also I have not taken. Actually, I was under the impression that when this offline mode will start, means after 15 days or after 15 March, most of the students will come. त्यामुळे मी हे काही डिफिकल्ट न्यूमरिकल जे आहेत ते नंतर घ्यायचे म्हणून पेंडिंग ठेवले होते, बट दॅट हॅज नॉट हॅपन्ड. सो आफ्टर ISC we will think about this, what to do. This also. मग आता हे जे राहिलेलं बघा, आता इथे एकच न्यूमरिकल आहे. सिमिलर टाइपचं न्यूमरिकल एक्झाम मध्ये टाकलं दॅट यू आर एबल टू सॉल्व्ह. आय एम नॉट सेइंग सेम, सिमिलर टाइप म्हणजे N1 दिलाय, N2 दिलाय, तुम्हाला न्यूमरिकल अपर्चर कॅल्क्युलेट करायचे, त्या टाइपची तरी न्यूमरिकलची प्रॅक्टिस करू शकता. सो ऍटलीस्ट युअर मार्क्स विल बी फिक्स फॉर न्यूमरिकल. आणि हे थेअरी क्वेश्चन तर सोपेत राहिलेले, ह्यात काय अडचण आहे नाही. So this I will modified set, I will send, I will just upload in your study material as modified assignment. Then second chapter, see, पहिला क्वेश्चन पण सोपा आहे. Explain attenuation, what are the different reasons for attenuation? So this first slide only बघा, attenuation म्हणजे काय, त्याचा फॉर्म्युला, आणि शक्यतो मी ज्या नोट्स अपलोड केलेल्या आहेत त्या नोट्स रेफर करा एक्झाम साठी. फॉर अंडरस्टँडिंग दॅट अँड टीचिंग दॅट PPT इज ओके, बट फ्रॉम ISC पॉइंट ऑफ व्ह्यू यू रेफर द नोट्स बिकॉज यू हॅव टू ड्रॉ सम इम्पॉर्टंट डायग्राम्स ऑल्सो. अटेन्युएशन म्हणजे काय बघा. सो दिस क्वेश्चन इज सिम्पल, फर्स्ट वन. देन सेकंड, compare the dispersion in different types of optical fiber. So this is also somewhat of difficult level. I will remove it. हे सिलेबस मधून नाही काढलेलं, तुमच्या फक्त ISC साठी हे काढलेलं आहे सध्या. What are the different scattering losses that you can write? Linear, non-linear. Linear मध्ये Rayleigh and my scattering losses. My scattering losses, yes. And in non-linear, SBS and Raman and Brownies. yes. Raman and second age. Brilliant, that is yes, yes. scattering losses. Okay, so that is simple. Then briefly write about intermodal dispersion in optical fiber. मग ह्याचं एक derivation आहे actually. So I will remove these specified questions also. Simple questions I will keep. Then what are the different types of losses? आता हा तर general question आहे. You can write answer for this. Explain the absorption losses, intrinsic, extrinsic. So this also you can write. What is intermodal dispersion? Explain briefly. तर फक्त इंटरमोडल वरती तुम्हाला स्पेसिफिकली जास्त डिस्क्रिप्शन लिहिता येणार नाही. सो वरचा एक जनरलाइज क्वेश्चन आहे तेवढाच मी ठेवते सध्या. देन दिस न्यूमरिकल इज इम्पॉर्टंट. दिस वन whatever we have taken. दोनच टाइपचे एक्झाम्पल आहेत. पहिल्या चॅप्टर मध्ये रे थेअरी ऑफ लाईट आणि सेकंड मध्ये अटेन्युएशन वरती हे एकच एक्झाम्पल आहे आपण घेतलेलं. थर्ड चॅप्टर मध्ये तर न्यूमरिकल नाही आहेत. सो दिस टू टाइप्स ऑफ न्यूमरिकल्स ओनली यू हॅव टू प्रिपेअर. फर्स्ट चॅप्टर मधला रे थेअरी ऑफ लाईटचे न्यूमरिकल आणि सेकंड मधलं हे टू कॅल्क्युलेट द थ्रेशोल्ड पॉवर. सो दॅट PBPR ते फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आणि अजून एक हिंट मी याच्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला, एक पॉइंट जो लक्षात ठेवायचा आहे म्हणून. वॉट एव्हर आर द व्हॅल्यूज मायक्रोमीटर, यू कीप दॅट व्हॅल्यू सेम ऍज इट इज. म्हणजे 1.3 मायक्रोमीटर दिलंय
पण त्या फॉर्म्युल्यामध्येच युनिट असताना बाय डिफॉल्ट कुठला अज्युम केलेला आहे, मायक्रोमीटर. त्यामुळे इथं परत 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶ असं करू नका डी आणि लॅमडाला. तुम्ही नोट्स मध्ये बघा ते एकदा न्यूमरिकल कसं सॉल्व्ह केलेलं आहे ते, आणि इन दॅट वे सेम वे यू हॅव टू सॉल्व्ह इन द एक्झाम. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ न्यूमरिकल, फक्त इथं डिस्क्रिप्शन वेगळं दिलेलं आहे त्यांनी. So if you feel it difficult, I will remove it. Explain optical fiber alignment and joint loss. Alignment joint loss 3 टाइपचे असतात. Vertical misalignment, angular and horizontal. तुम ते ऑफलाईन घेतले होते लेक्चर कंपल्सरी नेक्स्टच्या वेळेस आधी 2-3 दिवस. तुमच्यापैकी बरेच जण ऍब्सेंट होता तेव्हा. So you go refer these points either from notes or you can refer it from the book also. Optical splices, मेकॅनिकल स्प्लायसिंग, फ्युजन स्प्लायसिंग त्याला होता ना तुम्ही, होता का अमृता? बघा आता क्लासमध्ये मी घेतलं होतं एवढं छान, पण इफ यू आर ऍबसेंट व्हॉट आय शुड डू, यू टेल मी. बघू इथल्या पीपीटी जर दिसल्या तर सांगते मी तुम्हाला. हे बघा, हे स्प्लायसिंग. So optical fiber connectors and splices. स्प्लायसेस मध्ये 2 टाइप आहेत, मेकॅनिकल स्प्लायसिंग, फ्युजन स्प्लायसिंग. त्याच्या ही मेकॅनिकल स्प्लायसिंगची डायग्राम आहे. फ्युजन स्प्लायसिंग काय तुम्हाला विचारणार नाही कारण ते अवघड आहे डायग्राम. You just prepare for mechanical splicing, or if you feel this part is okay, or if you feel this splices and all that part as different, that also I will skip from this ISC. This point is simple, you can prepare alignment and joint loss. तुमच्या ISC point of view ने मी सांगते हा तुम्हाला फक्त. Otherwise for your final exam you have to prepare all that points. हे पण न्यूमरिकल बाकीचे अवघड वाटत असतील तर सध्या त्याच्यावरती फोकस करू नका. मॅम 30 नंबरचं तुम्ही चॅप्टर टेस्टला टाकलेलं आहे आता कुठला? 25 तारखेला. 30 नंबरचं व्हेन द मीन ऑप्टिकल पॉवर लॉन्चड, हे 13वा मॅम हा येस, टेस्टला टाकलेलं आहे तुम्ही. मॅम त्याचं आन्सर करायचं का आता डिस्कस, म्हणजे चेक करता का? हा आता हे आपण क्लास मध्ये घेतलंय की. हा 13 नंबरचं म्हणताय का तुम्ही? हा येस. ओके ओके, I will solve that on one page and I will provide it on your group. Is it okay? येस मॅम, ठीक आहे. कारण आता काय होतंय थोडस, आता आपल्याला थोडं सिलेबस पुढं घ्यायचंय ना ISC साठी. येस मॅम. हे न्यूमरिकल जे टेस्टला टाकलं होतं ते म्हणताय का तुम्ही? हा येस मॅम, हे तेच. नव्हतं टाकलं, दुसरं होतं. नाही मॅम, हेच होतं आता, म्हणजे आपण 25 हे तारखेला. तर मग क्लासमध्ये घेतलेलं आहे की. क्लासमध्ये घेतलंय की हे न्यूमरिकल. तुमच्या नोट्स ओके मध्ये सुद्धा आहे ह्याचा आन्सर. हॅव यू सीन दॅट? आय विल जस्ट शो यू. ओके मॅम. येस मॅम. हा, आपल्या नोट्स मध्ये आहे ते, हे बघा. ओसी च्या जर नोट्स तुम्ही बघितल्या ना, सेकंड चॅप्टर, द सेम न्यूमरिकल इज हिअर. बघा हेच न्यूमरिकल आहे. येस मॅम. So that because I have given the same example in the test. येस. 13 number is important. 14, 15. Couplers also I will not put. These numericals are extra one, but for this ISC point of view, you can ignore it. Okay, so I think it is okay for first 2 chapters. For 3rd chapter, I will explain. Just wait.
So for first two chapters, whatever read I have marked, that is somewhat of difficult level by considering current situation. So that you need not to prepare. Remaining all questions you can prepare for ISC. आणि आता third chapter पैकी काय करणार आहे आपण? OC paper I think it is on 8th. सो 8 तारखेचा म्हणजे आपला लेझर तर पूर्ण संपतोय तोपर्यंत. आणि एलईडी मधला सुद्धा शक्यतो आहे पहिले 1-2-3 पॉइंट आपले कव्हर होतील. सो आय विल टेल यू ऑन 6th what will be the exact syllabus, or I will just take overview of the syllabus and I will take. लेझर तर कंप्लीट असणारच आहे. एलईडी मधला कुठला असेल ते सांगते तुम्हाला बघून एक मिनिट. See, laser it will be whole completed up to ISC. आणि एलईडी मधला आपण एलईडी स्ट्रक्चर आधी कंप्लीट करूया. सो अप टू एलईडी स्ट्रक्चर्स हे पुढचे 2 पॉइंट जर ऐन वेळेस झाले तर दॅट आय विल नॉट इन्क्लूड, बट होल पॉइंट्स ऑफ लेझर आणि एलईडी मधला फक्त एलईडी ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस आणि स्ट्रक्चर एवढेच पॉइंट तुमच्या आयएससी ला असतील. ओके, सो somebody again should not ask, please note down it syllabus for ISC 1. First 3 chapters completely. फक्त एलईडी मधले हे जे लास्टचे 2 पॉइंट आहेत, एलईडी कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि लाईट मॉड्युलेशन, दिस वन. काय होते एलईडी कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि लाईट मॉड्युलेशन हे सोडून एलईडी स्ट्रक्चर आणि लेझर हे सगळे पॉइंट्स तुमच्या ISC 1 मध्ये असतील. क्लिअर? सो फ्रॉम लेझर आय विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन्स. आता लेझर पैकी बघा, एक्सप्लेन द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ लेझर, absorption, emission of light, population inversion and optical emission. So that is simple. Then next, what are the commonly used optical sources in optical communication? What are the requirements of optical fiber emitter? म्हणजेच काय, ऑप्टिकल सोर्सच्या रिक्वायरमेंट आपण ह्या बघितल्यात ना. काय काय रिक्वायरमेंट आहेत बघा, ह्या स्लाइड मध्ये आहेत बघा. These are the requirements of optical emitter. ओके, लो डिस्टॉर्शन हे सगळे रिक्वायरमेंट्स आहेत. आणि कुठल्या टाइपचे आहेत ऑप्टिकल सोर्सेस? क्रोमॅटिक आणि नॉन क्रोमॅटिक. मग त्याचे एक्झाम्पल लेझर आणि एलईडी. that you have to write. Then with suitable energy state diagram working the principle of laser. एनर्जी स्टेट डायग्राम म्हणजे तीच आहे, E1 E2. हे काय कुठला परत वेगळा क्वेश्चन नाहीये. क्वेश्चन नंबर 3 and 1 आर सेम. Then explain the structure of semiconductor injection laser. आता ही डायग्राम थोडी अवघड आहे, so I will skip it. कारण आता बघणार आहे त्याची डायग्राम आपण. इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू ड्रॉ. Explain that in detail. That this also I will not keep the question. नॉन सेमीकंडक्टर लेझर तर आपल्या सिलेबस मध्येच नाहीये, सो आय विल डिलीट इट. आधी होता, आता आपण तो कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस मध्ये घेणार आहे. कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ स्ट्रिप जॉमेट्री, दिस ऑल्सो आय विल रिमूव्ह. दिस वन इज सिम्पल. आपण बघूया एलईडी चालू झाल्यावर पहिल्यांदा ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. दिस इज सिम्पल. कॅरेक्टरिस्टिक्स आय विल नॉट कीप फॉर द एक्झाम. मग हे स्ट्रक्चर पैकी एखादं स्ट्रक्चर आपण घेऊया एक्झाम मध्ये. आता हे दोन्ही तिन्ही क्वेश्चन सेम आहेत बघा. सरफेस इमिटिंग एलईडी म्हणजे एलईडीचा एक टाइप आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ एलईडी, एक्सप्लेन एनी वन. त्यातला तुम्ही सरफेस इमिटिंगच करू शकता. आणि एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ एलईडीज अँड कम्पेअर देम. ओके. और
This also I will just keep it apart. आता हे तर सोपे आहेत, बाकीचे क्वेश्चन सगळे राहिलेले. Characteristics, LED power. These I will not keep for your ISC. So these many questions are okay for you to prepare. Okay. आणि न्यूमरिकल पण प्रिपेअर करा व्यवस्थित. So now at least I expect you should write honestly. And this is not that important question I have told. Just I have reduced the difficult questions by considering offline होती ना पहिल्यांदा ISC. ते दिवस काय तुम्हाला सोपं होतं. सगळ्यांना ISC ला फुल मार्क 25 पेक्षा जास्तच. So just to remove that what we can say barrier from your mind, I have kept it. So I will just mail it first. At last I will mail it. So is it okay? So now we will continue with our laser. So in laser, which point we have discussed in the previous lecture? बघा आता आपण जर लेझरचा सिलेबस काढला, पहिल्यांदा आपण रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिकल सोर्स बघितलं, कन्सेप्ट ऑफ लेझर, त्याच्यामध्ये 3 पॉइंट्स बघितले. देन ऑप्टिकल इमिशन फ्रॉम सेमीकंडक्टर. इन दॅट व्हॉट वी हॅव सीन सिंपल पीएन जंक्शन. त्याच्यामध्ये काय होतं, फॉरवर्ड बायस केलं की इलेक्ट्रॉन आणि होलच्या कॉम्बिनेशन मधून बाहेर पडणारी एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल सिग्नलच्या फॉर्म मध्ये असते. And for this it is in the form of laser मध्ये काय होतं, optical emission from semiconductor. What that process is called as electroluminescence. Then we have seen the heterojunction structure. Why we use heterojunction structure? Now you tell me whether to reduce the area of emission of light or to increase. Reduce. So that is heterojunction structure. And then we have started the semiconductor injection laser and its structure, and then we will see its characteristics. Then it is completing the laser part. So semiconductor injection laser structure I will show. बघा आता सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर स्ट्रक्चर साठी डायरेक्टली whatever is the diagram in the book, that also you can refer, or this is the similar diagram. आता इथं टाइप्स दिलेले आहेत सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझरचे. various types are given. So basic broad area laser, strip geometry laser, gain guided, index guided. This is just for your additional information, but in our syllabus we have to see just this strip geometry laser. सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर विचारला किंवा स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर विचारला तरी दोन्हीचा आन्सर एकच आहे, बिकॉज दिस स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर इज वन सब टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर. ओके, सो सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर ह्याच्यामध्ये हेट्रो जंक्शन वापरलं जातं. हेट्रो जंक्शन मीन्स मोर नंबर ऑफ पी टाइप्स अँड मोर नंबर ऑफ एन टाइप. सो दिस डायग्राम आय हॅव शोन यू इन द प्रीवियस लेक्चर. जस्ट बघा आता ह्यातली स्ट्रिप जॉमेट्री लेझरची डायग्राम आपण बघितली लास्ट लेक्चरला. ऍक्च्युअली दॅट आय हॅव शोन यू फ्रॉम द बुक, बट दिस इज सेम डायग्राम फ्रॉम बुक. बुक मध्ये जी दिलेली आहे तीच ही डायग्राम आहे इथं. एक वेगळी पीडीएफ आहे, दॅट ऑल्सो आय विल अपलोड इन युअर नोट्स आता अँड इन युअर स्टडी मटेरियल. अगेन आता तुमचं जे पीपीटी आहेत चॅप्टरचे, बिझनेस इथिक्सला कसं होतं सगळी थेअरी होती, त्यामुळं मी एकच नोट्स पीपीटी त्याच्या जवळजवळ 100 पीपीटी होत्या दॅट आय हॅव गिवन, बट दिस वन इट इज हॅव्हिंग सम न्यूमरिकल्स, व्हेरियस डायग्राम्स. त्यामुळं लेक्चरच्या पुढं जर वेगळी कुठली पीडीएफ किंवा नोट्स मध्ये काय वेगळं अपलोड केलं असेल तर यू रेफर दॅट पर्टिक्युलर नोट्स फॉर द पर्टिक्युलर
पॉइंट्स असं होऊ शकतं, जसं अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये आपण केलं होतं. काही काही पॉइंट्स कसे आहेत की नोट्स पेक्षा ह्या पर्टिक्युलर पीडीएफ मधून जर तुम्ही रेफर केले तर दॅट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. दॅट्स वाय तुमच्या स्टडी मटेरियल तर सगळ्यांना माहिती आहे, ओपन करून बघितले का नाही कधी? Yes, ma'am. लेक्चर, व्हिडिओ, देन नोट्स, पीपीटी, मग जर काही वेगळ्या आणि ऍडिशनल व्हिडिओ. मग नोट्स मध्ये कॉमन एक चॅप्टरचे असेल, पण एखाद्या लेक्चरच्या पुढे नोट्स मध्ये जर काय तिथं असेल लिंक, तर यू रेफर दॅट पर्टिक्युलर लिंक ओनली फॉर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके. सो फॉर युअर लेझर आजचा जो आहे लेक्चर, त्याला मी ह्या आजचं पुढचं लेक्चर त्याला मी ही पीपीटी सॉरी ही पीडीएफ फाईल तिथं अपलोड करते. सो यू रेफर दिस फॉर दॅट स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर. ओके. सो स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर मध्ये बघा, हा जर बघितला आपण तर दिस इज नथिंग बट द फ्रंट व्ह्यू ऑफ दॅट. डबल हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर यूज केलेलं आहे. बघा, स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर मध्ये दोन वेनी आपण एरिया ऑफ लाईट और एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय करतो, कन्साइज करण्याचा प्रयत्न करतो. सो विच आर द टू वेज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट? फर्स्ट टाइप आय हॅव एक्सप्लेन. सपोज हे जर स्ट्रक्चर असेल लेझरचं, तर इकडं वरती पी टाईप असतील, खाली एन टाईप असतील, आणि हा जो मध्ये सेंटरला आहे तो कुठला रिजन आहे? ऍक्टिव्ह रिजन. मग हे जर तुम्ही असं बॉक्स सारखं लेझरचं स्ट्रक्चर कन्सिडर केलं, मी जर काहीच इकडं कुठं अप्लाय नाही केलं, तर ह्या चारी बाजूनी काय होईल? ऍक्टिव्ह रिजन मधून लाईट इमिट होणार. एक बॉक्स कन्सिडर करा, ऍक्टिव्ह रिजन आहे. आता हा बॉक्स आहे, ह्याला चार बाजू आहेत, म्हणजे ऍक्टिव्ह रिजन पण कुठल्या बाजूने असणार आहे? चारही बाजूने असणार आहे. बट वी वॉन्ट द एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट टू बी रिड्युस्ड. सो व्हॉट वी हॅव डन, ह्याच्यामध्ये एक स्ट्रिप इन्सर्ट केली ऍट अप्पर साइड. यू कन्सिडर, आता हा हे जर तुम्ही लेझरचा तो बॉक्स कन्सिडर केला, हा सेम बॉक्स जर इथं कन्सिडर केला, तर आता काय होतंय? इकडून लाईट इमिट होते, इकडून होते, ऍक्टिव्ह रिजन मधल्या सगळ्या चारी बाजूनी लाईट इमिट होते. दॅट वी डोंट वॉन्ट. सो व्हॉट वी हॅव डन, आय हॅव पुट सपोज हिअर दिस स्ट्रिप. ह्या पेनला तुम्ही स्ट्रिप सारखं कन्सिडर करा, म्हणजे एक स्लॉट त्याच्यामध्ये किंवा त्या स्ट्रक्चरला एका स्लॉट मध्ये कन्सिडर करून आय हॅव केप्ट हिअर वन स्ट्रिप. आणि त्या स्ट्रिपलाच फक्त आपण काय केलेलं आहे, त्यातूनच लाईट इमिट करण्याची प्रोव्हिजन केली आहे. आणि व्हॉट एव्हर इज दिस, म्हणजे ह्या स्ट्रिपचा एवढा एरिया सोडून, समजा आता हे आपण ह्याला 1 सेंटीमीटर म्हणू प्रॅक्टिकली, एक्सेप्ट दिस 1 सेंटीमीटर, व्हॉट एव्हर इज दिस अदर होल बॉडी ऑफ दिस लेझर, दॅट वी हॅव कव्हर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग मटेरियल. म्हणजे हा स्ट्रिपचा एरिया सोडून इतर कुठल्याही एरियामधून लाईट इमिट होईल का? नाही, बिकॉज that area we have covered with some insulating material. So light will be emitting only from this active region, and again active region मध्ये जो स्ट्रिपचा पार्ट आहे त्या स्लॉट मध्येच फक्त लाईट काय होईल? इमिट होईल. and from all other region it is not able to get emitted because of it is covered with some insulating layer. So two ways we have used in this structure to reduce the area of emission of light. First, we have used the heterojunction. होमोजंक्शन इथं वापरलं असतं तर परत एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय झालं असतं? जास्त झाला असता. तो आपण कॉम्पॅक्ट पहिला कुठल्या पद्धतीने केला? बाय युजिंग द हेट्रोजंक्शन. अँड अगेन फर्दर सेकंड स्टेप व्हॉट वी हॅव डन, one strip is inserted here again to restrict the area of emission of light. That is the concept of this strip geometry laser. मग त्याच्यामध्ये स्ट्रिप इन्सर्ट करून आपण त्याचा एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट कमी करतो किंवा शॉर्ट करतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर. सो इज दॅट बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर? येस ओंकार, स्वाती? Ma'am, yes, can you repeat? Repeat. Okay. So this is which type of laser? First tell me. Yes, please give answer. Let it be wrong. Strip geometry laser आपण बघतोय. मग स्ट्रिप Yes, geometry laser but मध्ये हा
पहिलं आपण नाही, काय continue बघितलं? करा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर. Yes. So at upper side, so this diagram I will start from center. आता कुठलंही हे कुठलं जंक्शन वापरलंय इथं आपण, होमो जंक्शन का हेट्रो जंक्शन? Hetero. Hetero. So these two p types layer are there and these two n types are there. Yes. मग ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे? हे ऍक्टिव्ह रिजन असतो ना तो, किंवा त्याला म्हणतात ऍक्टिव्ह लेअर. ऍक्टिव्ह लेअर म्हणजे काय? ज्या लेअर मध्ये इलेक्ट्रॉन आणि होलचं कॉम्बिनेशन होऊन त्याच्यामधून लाईट इमिट होते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍक्टिव्ह लेअर और दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍक्टिव्ह रिजन. मग आता हे जे आहे सगळं हे चारी बाजूने आहे. दिस स्ट्रक्चर इज लाईक अ बॉक्स स्ट्रक्चर, सो इट इज फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स. मग जर आपण इथं काहीच अप्लाय नाही केलं तर लाईटचं इमिशन बघा इथून होईल. ऍक्टिव्ह रिजन म्हणजे ह्याला मी काय कन्सिडर केलंय, ह्या बॉक्स सारखं. इथली जर ही तुम्ही ब्लॅक लाईन कन्सिडर केली तर इथून लाईट इमिट होणार. ह्याचा इथला जो पार्ट आहे इथून होणार. इट विल अगेन इमिट फ्रॉम दिस साइड अँड ऑल्सो इट विल इमिट फ्रॉम दिस साइड. आर यू गेटिंग दॅट फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. मग त्या ऍक्टिव्ह रिजनला चारी बाजूने लाईट इमिट होते. पण आपल्याला लेझर मध्ये चारी बाजूने लाईट इमिट झाली तर चालेल का? No. No. We want the light to be emitted and traveling only in a particular direction. त्यामुळं समजा आता ह्या डायरेक्शनने मला लाईट इमिट करायची. सो व्हॉट वी आर डुईंग, ह्याच्यामध्ये एक ह्या स्ट्रक्चर मध्ये एक स्ट्रिप इन्सर्ट केली जाते. दॅट स्ट्रिप इज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. स्ट्रिप इज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल. इथं हा स्लॉट दिसतोय का ह्या डायग्राम मध्ये बघा. दॅट स्लॉट Yes, इज ma'am. नथिंग बट ऑफ द स्ट्रिप. मग ह्या स्ट्रक्चरला ह्या पर्टिक्युलर स्ट्रिप एवढ्या शेप मध्ये कट करून इथं एक स्ट्रिप ह्याच्यामध्ये इन्सर्ट केली जाते. अँड दॅट त्या स्ट्रिपचा जो करस्पॉन्डिंग एरिया आहे, सपोज आता ही स्ट्रिप आहे इथं, ह्याचा जो एरिया आहे एवढा, ह्या ऍक्टिव्ह रिजन मधल्या तेवढ्याच पार्ट मधून लाईट काय होते? इमिट होते. आणि हा एवढा सपोज आता मी 1 सेंटीमीटर म्हणते ह्याला. मग बघा आता इथं 1 सेंटीमीटर एवढाच इथं व्हाईट आहे. बाकी सगळे इथं तुम्हाला काय दिसत आहेत? डॉट डॉट दिसत आहेत का Yes, ऍक्टिव्ह ma'am. लेअर मध्ये? सो दॅट Yes. डॉट इज नथिंग बट दॅट एरिया इज कवर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग लेअर. आणि इथं जर तुम्ही ह्या स्ट्रिपचा करस्पॉन्डिंग एरिया इथं बघितला तर इथं कुठेही तुम्हाला ब्लॅक डॉट दिसत नाहीत, बिकॉज दॅट इज नॉट कवर्ड विथ इन्सुलेटिंग लेअर अँड दॅट इज सम स्ट्रिप रिलेटेड रिजन फ्रॉम विच वी आर एबल टू गेट द लाईट. बघा आता इथं हा जो एवढा पोर्शन आहे ह्याला काय लिहिलेलं आहे इथं? इमिटिंग रिजन. ऍक्च्युली पूर्ण ऍक्टिव्ह लेअर मधूनच लाईट इमिट होते, पण आपण काय केलेलं आहे, स्ट्रिप सोडून जो ऍक्टिव्ह रिजन आहे त्याला काय केलेलं आहे? इट इज कवर्ड विथ सम इन्सुलेटिंग लेअर. त्यामुळं दिस इज नॉट लाईट इमिटिंग रिजन. दिस इज नॉट लाईट इमिटिंग रिजन. बॅक साइडला पण होत नाही लाईट इमिट. फक्त एवढ्या एरियातून तुम्हाला आउटपुटला लाईट इमिशन मिळतंय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे जर कन्सिडर केलं, स्ट्रिपचा एरिया सपोज असेल हा, तर एवढ्याच रिजन मधून तुम्हाला लाईट मिळणार आहे. बिकॉज इथं पी मधून मिळणार नाही, एन मधून मिळणार नाही, मध्ये कुठंतरी एक स्लॉट असणार आहे त्याच्याशी रिलेटेड. यू इमॅजिन दिस इन 3D डायग्राम अँड यू कॅन अंडरस्टँड. मग ह्यातून फक्त आपल्याला लाईट मिळणार. So how we have reduced the area of emission of light? First, with the help of heterojunction structure, 2p type to n type. आणि दुसरं by using the strip geometry structure. या दोन मेथडने आपण त्याचा एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट काय केलेला आहे? कमी केलेला आहे. Yes. So is it clear now? Yes, ma'am. So this is the diagram. Then आता हे जे ब्लॅक आहे, upper side and lower side, so that black points are called as the metallic contacts. Always in the diagram, if you see at the p side end of the p side and end of the n side, there are metallic contacts, and those are used just to connect this p type with some supply and this n type with some supply. Okay, so this is the main concept of strip geometry laser. So I hope it is clear. आता इथं बघा तेच डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे स्ट्रिप जॉमेट्री लेझर मध्ये.
strip geometry formed by inclusion of insulation layers. Insulation layer दिला जातो बाकी सगळ्या एरियाला except the strip. Thus, most of the current enters in the active region in the narrow strip, and that runs the length of the device. Throughout whole the device, that strip it is inserted, and that's why it results in narrow emission region with lower lasing threshold and narrow output beam. Okay, is it clear? Strip geometry laser structure. आता हे नाही येत आपल्या सिलेबस मध्ये. इंडेक्स गाइडेड लेझर, then twin section laser, that is not in our syllabus. So this part we have completed now. If you see in the syllabus, strip geometry injection laser, that part we have completed. Now the last point in the laser, it is laser characteristics. आता characteristics म्हणजे खूप जण काय लिहितात लेझरच्या characteristics एक्झाम मध्ये. Laser is emitting light, that is by default. That is the coherent optical source and it is emitting intense beam of light at the output. That is first point. But apart from that, specific त्याच्या technical characteristics ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायच्या. Okay, so which characteristics are there? So for these characteristics, you can refer the notes because there the diagram you will understand properly. तुम्ही वाटल्यास कुठल्या पॉइंट साठी कुठून रेफर करायचे ते लिहून घ्या सो दॅट इट विल बी क्लिअर टू यू. बघा आता इथं 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेझर. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज थ्रेशोल्ड करंट वर्सेस किंवा थ्रेशोल्ड करंट टेम्परेचर डिफरन्स, डायनामिक रिस्पॉन्स. देन थर्ड फ्रिक्वेन्सी चर्प. नेक्स्ट noise. Fifth is mode hopping, and sixth one it is the reliability. Has 6 characteristics आहेत. One by one we will see the characteristics of laser. Okay, so strip geometry laser चं काय description लिहिलंय का बघा. So you just write down that first in short form and then we will start with this point. You give the heading as strip geometry laser. Strip geometry laser. Write down in that. In this type of laser, we use heterojunction structure. We use heterojunction structure for reducing the area of emission of light. Full stop. In next line you write, to reduce the area of emission further, comma, a strip is inserted, strip, S-T-R-I-P. A strip is inserted in the structure. A strip is inserted in the structure, full stop. Strip is inserted in the structure, full stop.
except strip, comma, the other area is covered, except strip, the other area is covered with insulating material. The other area is covered with insulating material, full stop. So it is not able to emit the light. What you have written? काय लिहिलंय? Emit the light, full stop. Light will be emitted only through strip region. Light will be emitted only through strip region, full stop. So that is about strip geometry laser. Next, you give the heading as laser characteristics. Next, you write laser characteristics. So just write down the name of the characteristics. 6 characteristics are there. पहिली लिहा threshold current temperature dependence. It is written here first. Threshold current temperature dependence. पहिली characteristics आहे threshold current temperature dependence. Second you write dynamic response. Third, you write frequency chirp, CHIRP. Frequency chirp. फक्त टायटल लिहून घ्या आता. Written. Third. Fourth, you write noise. Fifth, mode hopping. And sixth, you write reliability. सहावी आहे reliability. Okay, you just tell your numbers, those who are present offline. 16. Online students, put your number in the chat box. Just 1 minute. 16. 35.